All right, so hey, I'll do something six and four. Last time I told you this, but let me remind you. So you will basically understand. Suppose we have this module. It's a Z module. And we have a submodule, let's say 10, generated by the vectors 5, 2, and 3, 4. So this is a submodule. And I told you last time that M divided by the submodule is isomorphic to Z7, no, Z14. And this 14 is nothing but determinant of this, right? So when you take the determinant of this, you get 14, and I will explain why this. So that's the format of today's lecture. And its setup is the following. Last time. No. Okay. Yeah, by the space of okay. So actually, because to change the vectors, of course, you will get minus 14, but you know the submodule generated 5, 2, 3, 4, or 4, 3, 4, 5 are the same. It doesn't matter. Or you may just put minus sign. It is still the same submodule, right? And the generator exit the generator, final change generated. Ama orada terminal extension. So determine the sign of the determine is irrelevant. So setup is the following. So R is the PID, and for us it will be either Z or the field with one field a common ring over a field. They are basically the same kind of objects. Okay, every algorithm principle, and the reason was for that their division algorithm. Okay, in this ring, and there is a finite generated. Generated power module. Power module. Şöyle yapıyorum. Aslında yukarıdaki setup'tan aslında vazgeçeyim. Şöyle yapayım. Diyelim ki en jeneratörleri şeyler olsun. Say en generated by then we have the following, that we have homomorphism. Then buradaki en meşardaki aynı şey değil. Şöyle diyeyim. Part from R to the power n into n defined by as follows: E I is equal to n I from 1 up to n
Here, this is just the following: 0, 0, 0, 1, 0. So this is the ith place. Since n is generated by m1 to mn, this map is ortho. Çünkü her bir jeneratör bir vektörün imajı. Dolayısıyla bu fonksiyon ortho. This is clearly ortho. Okay. Dolayısıyla da hence and which is just image of 5, right? Since it is ortho because every generator is in the image of our homomorphism. This is just Rn divided by kernel, right? Image is equal to domain divided by kernel. First isomorphism program. Therefore, you know, this is just n divided by, let's say, n. N is just the kernel of 5. So, Rn. So, what we have is the following gadget. Here, n is just z plus z, z times z. So, this is just z squared, or if I just take this arc, this is r squared, and we would like to understand n over n. N is a submodule. Okay, so that's our situation. We have three modules, and then we have a submodule, and we would like to understand this portion. But here I changed the notation. And just an arbitrary R module, but it is a quotient of the three module, and I would like to understand the structure of this submodule. Okay. Kafamızdaki şey şu, yani işte bir tane three modül var. Bunun bir submodül var. Bu quotient tanımlaması. So, biz aşağı yukarıdaki taşları aşağı baktığımız zaman emin işte aynı ama satırında şey yazdı. Yani yok, iyi işte böyle tarif ederdim. Yani yukarıdakiyle bağlantısını kurmak için. Yani yaptığımız şey şu, bir tane free modül var, bir de onun sub modül var. Biz quotient'ı anlamak istiyoruz. Tamam mı? Hı. Hocam ama bütün submodüller kernel mı? Efendim? Bütün submodüller kernel mı? Bütün submodüller Hocam state evet, her bir submodülü bir kernel olarak Burada öyle gözüküyor. Yani hepsini öyle varsayıyorum. yani şöyle bir submodülü kernel olarak görebilirim. Neden? Yani free modülün bir submodülü alırsanız yani şöyle işte bu free modül olsun. R'den bir var. Bunun yani işte M şey olsun. Free modül olsun. O zaman işte bu R'den bir olacak. Buraya açmayayım. İşte i'yi n sınıfına götürüyor. Bunun kernel'ı ne? Çünkü n'yi öldürdüğüm için hani otomatikman kernel'ı ne olacak? Yani her submodülü bir kernel olarak görebilirim. Okay. Let me select. Now I will so I would like to understand this divided by n is the kernel,
uh, 5. And here in Rn is generated by E1 up to En, and N is generated by, well, in our example, N is generated by, again, 2 elements, but it is not clear a priori that, this is a even finitely generated submodule. I don't know how many generators this has. Let's say it has generators Fj's. Okay, I don't know how many. It can be even infinite. I don't care. What I will do is the following. Now, every element here, okay, let me write this as Fi. I do. Kaç tane var? İşte I tam indeks. Kaç tane var? Şimdi şöyle ki, her bir Fi, of course, is an element of Rn also, right? This is the submodule of Rn. So, it's a linear combination of these elements. Therefore, I can write this as follows. AI1, E1, AI2, E2, AI and E1. Okay, for AI. Then we have a matrix like this. Let me write this matrix. Here I have E1 column, E2, En column. And so here I have, let's say, A11, A12, A1N, A21, A22, A2N. So this corresponds to, let's say, F1, F2, and here I have Fi somewhere. Here I have Fi. So the coefficients of ith element is just I1, I2, In, and so on. Okay. Şimdi, what I will do, I'll define two different operations, actually several operations, but there are two types. Either I will make a variable change in this basis, so I will change this basis with another basis, or I will make a change in this generating set. These Fi's are not necessarily a basis. Okay, they are just some generators of the submodule, but E1 to En are a basis for the free module. Okay, now to understand the quotient module, we will apply base change diyeceğim ama aslında tam doğru bir ifade değil, çünkü Fi'ler bir baz değil. Ama aynı tipte operasyonlar. Kastettiğim aslında invertible operation, ring operation.
Yani bir bazı veya bir generating seti değiştireceğim ama bunun inverse olacak. Bu da ne demek? Geriye alabilirim. Dolayısıyla inverse olduğu için de aslında submodülü veya işte modülü değiştirmiyor. Evet, onu açıklayacağım biraz daha detaylı. Operations. Müteahhitlik. Bu. First operation, let me say, row operation one, R1. So, bu row operation'la yok, bu column operation olacak. Column operation. Mesela şu. I'yı İC ile değiştireceğim. Okay. So in the basis here, this is an ordered basis. I may interchange the ith element with the jth element. That will correspond to what kind of operation? You see that this operation has an inverse, right? If you interchange I and j, you may interchange it again. So you get back to the original basis. So this is an invertible operation. But this corresponds to what? You see, if you have an element here, let's say some element f in the submodule, suppose this has coordinates in the spaces, let's say, okay, diyelim ki şu k'inci eleman olsun, atıyorum, o zaman burası nedir? K1 değil mi? E1, burada K, I, E2, şurada K, J, I, J, and then K, and E. Now, if I interchange ith basis element with jth basis element, what happens? So, I of course have the same element, but I will write in the following order. This element is interchanged with this one, therefore, the coefficient will also change. So here I will have AK J, EJ, and then AKI, EN, and EI, and then AK and EN. So what happens? What happens? The coefficient of the so this is my new isterseniz şöyle diyeyim, bu değişikliği yaptıktan sonra bu elemanlar tabii yeni basis elemanlar. Bunlar belki işte bar'la göstereyim. E1 bar dediğim şey E1'den aynı şey. En bar dediğim N'den aynı şey. EJ bar dediğim şey EI. EI bar dediğim de EJ. Yani yeni basis elemanları gibi göreyim bunları. Hepsi aynı. Only the so they are all same elements, but only the ith and jth one are interchanged. What is the result of this operation on this matrix? Well, on this matrix, it will correspond to the following. The ith and j columns will interchange, right? So here I will have şöyle diyeyim.
this is the kth element, AK1, AK2. Here I had AKI, right? And here I have AKJ, AKN, right? We have this. A1N, A2N. Here I have A1I, A1J, A2I, A2J, and so on. So, replacing the ith basis element with the jth basis element will result here the change of the ith and jth columns. So here this operation will result that the ith column and jth column will interchange. So this operation here, interchanging ith and jth columns, will correspond to what ith column is interchanged with this jth column. Okay. This is the first operation, first column operation. What is the second column operation? I can add a multiple of a basis element to another one. So that's my second type of column operation. So what I mean is this: the jth column is replaced by jth column plus, let's say, r times er. Yani i'inci basis elemanının bir katını j'inciye ekliyorum. O artık benim yeni j'inci kalımım olacak. Özür dilerim, basis eleman olarak. Bunun da inverse'ü var değil mi? Bu işlemde aslında bazı yani değiştirse de modülü değiştirmiyor. Neden? Çünkü bunun tersi var. Buradan buraya nasıl gidersiniz? İ'inci elemanın r katını eklemiştim. Eksi r katını ekleyelim değil mi buna? Eksi r katını ekleyelim. Dolayısıyla i'ye ekleyelim. Dolayısıyla bu işlemin de tersi var. Yani buna niye dikkat ediyorum? Şu yüzden. So, why this is important? Because of the following. I had this original basis. I want to change this as follows. And here, instead of EJ, I write R times EI and then EN. So this gate one is changed. But the span of this set and this set are the same. Why is that? Because, well, almost all the elements are the same. The only difference is that instead of EJ here, I have this element. But actually, I can obtain EJ from these two elements. How? Take this element and multiply this with minus r and add to this one, so you get EJ. Therefore, replacing this element with this one actually doesn't change the module. Okay, it is still the same. But you know, something like this is not acceptable. Suppose we have E1, E2, and I replace and let's take R to the Z. Okay, R to the Z, and I replace E1 by
2E1. This is not acceptable because this operation has no inverse. Right? What is the inverse? You have to divide this element by 2. But that means you have to divide by 1 over 2. But 1 over 2 is not an integer. Okay? So this operation is not acceptable. The module generated by these two elements and these two elements are not the same. Yani birisi şeye benziyor. 1-0 ve 0-1'in generated bir modül. Bu z artı z. Ama bu nedir? 2-0 ve 0-1'in generated bir modül. Bu nedir? Bu 2z plus z. They are not the same. Okay? They are not the same. Tamam mı? O yüzden hani inverse'ı var mı diye bakıyorum. O neye denk geliyor? Bunun generate ettiğiyle bunun generate ettiği aynı. Right? They generate the same module. Okay. What does this correspond in terms of this matrices? This had corresponded change of the ith and jth columns. What about this one? Well, I have to just write down, this gadget for this basis element and this basis element. Let me write it this way. Fk was this. AK1, E1. Here I have AKI, EI, and then I have AKJ, EJ, and AKN, EN. Now I want to insert this element here. How can I do this? So instead of this element, instead of this EJ, I want EJ plus this guy. How can I do this? Well, actually, I have done this kind of stuff last semester, if you remember. In some other context, we have seen this. Şimdi bunun yerine ne koymak istiyorum? AKJ, EJ plus R times EI. Geri kalanını değiştirmiyor. AKN, EN. But if you do this, of course, they are not the same, right? I added this guy times this stuff. So I have to just subtract this. How can I subtract this? What I add is this. AKJ times R times AKJ times EI. So I added this multiple of EI. Therefore, I have to subtract it. How? I have this EI, but I have to subtract this term. R AKJ times EI. Okay? So that, they're the same. Anlaşıldı mı? Hani şunu fazladan ekledim. Şu terim geldi. EI'nin bir katı. O zaman bunu buradan çıkartmam lazım. Ki eşitlik bozulmasın. Yani ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bu neye anlama gelecek? Şöyle diyeyim. Ne yaptık? Minus R times AKJ EI'yi çıkarttım. Yani şunu yapmış oldum. AK1 E1 plus AKI minus R times AKJ times EI AKJ EJ plus REI and then AKN EN. So what happened? Which columns are changed? Only the
ith column is changed, right? All other entries, right, they are the same. AK1, AK1, AK2, AK2, AKJ, AKJ, AKN, AKN. But here I have this AKI. Now I have AKI minus R times AKJ. So what happened is the following. The ith column changed into what? It changed into the following. Ith column minus R times the jth column, right? Here, I and j were interchanged, but here, what happened is the following. The ith column has been changed into ith column minus R times the jth column. Tamam, sorun. Sormakta da haksız değil. Efendim? So, this row and column operations corresponds to actually base change operations. I have a base, I make a change in that basis, and that corresponds to a row operation. Okay. There is another row operation. You may multiply, column operation. You may multiply a basis element by a unit. Let's say U times ER. U in R is a unit. So what's a unit? And if it is Z, what are the units? U is plus or minus 1, right? Çarpmaya göre tersi olan integerler tek artı eksi 1. Eğer R'yi seçseydik, Kx, hangi polinomların tersi var? Çarpmaya göre. Efendim? Yine bir eksi. Her sabit polinom. Sıfırdan farklı her sabit polinomun tersi var. Yani kendi field yani. So you can be any field element, let's say C in the field, but not 0. Değil mi? Sıfırdan farklı her sabit polinomun çarpmaya göre tersi var. Değil mi? 5'in tersi nedir? Şimdi R x olsun, R x'in içindeyim. Field alacağım da 5'in tersi nedir? 25. Tersi var. Ama Z'nin içinde 5'in tersi yok. Tamam mı? Unitle çarpabilirim. Neden unitle çarpabilirim? Çünkü onun da tersi. Yani çarptığım gibi geri geliyor. So here I had this basis elements. So my third column operation is this. I may multiply a basis element by a unit. Okay? By a unit. Buraya yazdım gerçi. Bu ne yapar peki? Bu neye karşılık gelecek? Bakalım. Bir tane F aldım. AK1, E1, AK, I, EI, AKN, EN. Ne yapıyorum? Basis elemanını şeyle çarpıyorum. AK1, E1, şimdi bunun yerine U çarpı EI yazdım. Eşitliğin bozulmaması için ne yapmam lazım? Bunu U'ya böleceğim, değil mi? Peki bu neye karşılık gelecek? So this operation corresponds to what? Replacing EI with UEI
corresponds to what? You just multiply the kth column by 1 over ui. So kth column ck is replaced by 1 over u times ck. Evet, siyah geliyor. Tamam mı? So operations of EIs corresponds to column operations. Okay, column operations. Now we can also make operations on EIs. Dediğim gibi yapmak istediğimiz şey şu. Yani bu EI'ler ve FI'ler birbirlerine göre çapraz durumda olursa koşulda anlayamıyoruz. Şeyde olduğu gibi. Yani bizim modülümüz Z artı Z'di. Ya Z çarpı Z. Buradaki baz elemanları bize sıfıra değil. Sat modül olarak ne aldık? Ne almıştık? 2, 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. Şimdi bunlar birbirlerine göre çaprazdır. Nasıl çapraz diyorlar? Şimdi E1, E2 böyle. Ama bunlar şöyle. Biri şöyle, biri böyle. Çapraz diyorlar. O zaman da koşul anlıyoruz. Ben ne yapacağım? Bunları döndürüyorum. Her ikisini de bu şekilde. Öyle ki bunlar aynı. Tamam. Yaptığımız şey o. Hizalayacağım ki onları koşul almak oluyoruz. Öbür türlü anlamıyoruz. Tamam mı? O yüzden de işte her iki basis'i de oynatıyorum. Birisi row operation, birisi column operation. Okay. Let's continue. Nerede sildiğimiz? Now, let's see how base change operations on Hocam kamerayı çevirebilir misiniz? On FI to coefficient matrix. Yani coefficient matrix'ten kastettim bu AIC'ler. Okay, now. Well, I may interchange FI and FJ. So what happens? FI is this here. R1, E1, R and FJ. So this is the ith row. This is the jth row. So if I interchange ith element and jth element, then these two rows will interchange. So changing Fi and Fj just replaces the ith and jth row of this matrix. Okay. So replacing Fi and Fj corresponds to changing the ith row with the jth row. So this is the ith row, and this is the jth row. So
if you remember. So this is my coefficient matrix. I have, let's say, ith row here and jth row here. Fi, Fj. If I interchange these two, then these two rows are interchanged. Okay. Başka ne için yapabiliriz? Buna R1 değil, hani birinci tipteki row operation, ikinci tipteki row operation, bir tane basic elemanını diğerine ekleyelim. Yani demin orada ne yapmıştık? Jth basis elemanını ith basis elemanının r katını eklemiştim. Burada da benzer bir şey yapalım. Let's replace fj by fj plus r times fr. Okay? R is any element, not necessarily unit. This is, of course, inverse operation. You can go back from this to this element. How? You just add to this element minus r times fr. Değil mi? Yani i'inci elemanın 5 katını buna eklemiştim. Eksi 5 katını eklerim, olur biter. Tamam mı? Dolayısıyla yani bu işlem bunu generate ettiğim submodül de şu submodül anlatıyor. F'yi ne yapıyorum? R tane F yapıyorum. Bunu generate etti aynı. Çünkü F'in eksi R katını buna eklersem F'ciyi elde ediyoruz zaten. O yüzden de hani ikisi aynı arada. Değil mi? Bunu anlıyorsunuz. So what I'm saying, in this generating set, if I replace fj by fj plus r times I get another generating set, but they generate the same submodule. Because replacing fj by this element actually doesn't change anything because fj is still here because I can just multiply this by rj and add to this element. So multiply this by r minus r and add to this element and I get fj. And this element, of course, is here. It is just this element plus r times this element. Therefore, this generating set and this generating set generate the same submodule. Tamam mı? Yani farklı bazlar gibi düşünün ama ikisi de aynı subspace'i geliyor. Sadece dediğim gibi o baz vektörlerini böyle ne yapıyorum? Yamultuyorum veya düzeltiyorum. Bu işlem neye denk geliyor? Mesela şu vektörümüz vardı. Fi, şu fj. Bunu buna eklerseniz ne yapıyorsunuz? İşte fi plus fj. Bunun yerine bunu alıyorum. Veya bunun yerine bunu alıyorum. İşte bu vektörleri eğip düzeltiyorum. Değil mi? İşte öyle işlemler yapıyorum. Anlaşıldı mı? Evet. Herhangi bir şeyle çarpabilirim çünkü bu işlemin tersi var. Nedir tersi? Eksi R'yle çarpmak. Yani burada şey gibi, sadece skalarla çarparsam o zaman tabii ki unit olması lazım. Yani 2 ile çarpmak kabul edilemez Z'nin içinde çünkü 2'nin tersi yok. Ama 2 ile çarpıp beklerim. Çünkü eksi 2 ile çarpıp bekleyebilirim. Tamam mı? So this operation corresponds to what? Let's see this.
So here I have AI, AI1, E1, AI and EN, and here I have FJ, AJ1, E1, AJ and EN, but instead of this, what I have FJ plus R times F1. So, right, instead of FJ, I have FJ plus R times F1. Let's see what are the coefficients in this case. So I have R times this added to this one. Therefore, I have this AJ1 plus R times R1 E1, and then AJN plus R times Rn En. So what happened? I had the jth row here, and here jth row is replaced by jth row plus R times the R row. Yani i'inci satırı R ile çarpıp c'inci satıra ekledik, değil mi? So here this operation corresponds to what? Jth row is replaced by jth row plus R times the ith row. İ'inci satırın R katını J'inci satıra ekliyorum. Orada neye denk gelmişti? So here it was kind of a different thing. So this operation, if you replace EJ by EJ plus R times EI, that corresponds to the following. Right? If you replace EJ by EJ plus R times EI, that corresponds to the following. The jth column is replaced by this column. And here, if you replace the jth elements of the submodule, generated set of the submodule, by j element plus I times I element, what it corresponds to is the following. The jth row is replaced by jth row plus R times the ith row. The important thing for us is the following. These operations, changing basis elements of the module or generating elements of the submodule, corresponds to row operations and column operations. And both of them are okay. I mean, they are legal operations. You can perform these operations as many times as you want because they don't actually change the module or submodule. They just change the generating sets. But the submodule and the module they generate doesn't change. Yani bazıları değiştiriyorum, generating setleri değiştiriyorum ama nesneler yerli yerinde duruyor. Sadece dediğim gibi bizim onlara bakış açımızı değiştiriyoruz. Ve onları hizalamaya çalışıyorum. Hizalarsanız quotient'ı anlarsınız. Third operation ne? O da işte şey olacak. Bu kalsın şuraya da. Third operation nedir? So this corresponds to R2. Right, R2. What about R3? Third row, third type row operation. Camera. Okay, it is the following. We may interchange j element by u times j element. U is a unit element.
This is also inverse operation because you can just multiply by the inverse of u değil mi? Yani z alırsanız bu artı veya eksidir zaten. Bu işlemleri denk. Well, I had this AJ1, U1, AJ10, U10. I replace this basis element with this one, U at J. Well, that corresponds to what? U times AJ1, U1, U times AJ10, U1. So what happens? You just multiply the jth row by u, right? So this R3 is replacing this by u times j corresponds to what? The jth row is replaced by u times jth row. So I can perform all these 6 operations as many times as I want until I just get the module and submodule aligned, okay, with respect to each other. Yani onları hizalayana kadar yapabilirim. Şimdi şu örneğe tekrar geri dönelim. Let's go back to the example we gave last time. So the examples, each example, this one. So I can add this gadget and the submodule neydi bu? 5'e 2, 3'e 4. Değil mi? And I would like to understand m divided by n. So here I have, for this one, I can take these cases. 1, 0, 0, 1, my E1 and E2, and this is F1, 3, 4. Şimdi burada mesela yapalım o işlemleri. E1 dediğim şey 1, 0, E2, 0, 1, F1, 5, 2, F2, 3, 4. So I write F1 and F2 in terms of E1 and E2. So this is just 5 times E1 plus 2 times E2, and F2 is 3 times E1 plus 4 times E2. So what is my coefficient matrix? It is 5, 2, 3, 4. And then what I will do, I can apply any row or column operation to this until I get they are aligned. So until I get a kind of diagonal matrix. And let me do it in the second hour.